In eiskalte Novemberband, ein unerwartet Begegnung, en plötzlich stehen sich zwei Menschen gegenüber, deren Vergangenheit durch Krieg, Schuld und Überleben für immer miteinander verwoben ist. Es war ein kalter Novemberband im Jahr 1955, als Dr. Eleanor Richter das imposant Landhaus von Admiral Heinrich von Stauffen betrat. Der pensionierte Marineoffizier wortet sie in seinem mit dunklen Eichenbällen und Marinejmulden geschmückten Arbeitszimmer. Sie sind also die Herzen, die Maingedichten für die Pensioner stellen soll, zeigte, worin sie mit durchdringenden Augen mustert. Dr. Richter, eine schlanke Frau Anfang 40 mit graumeliertem Haar, nickt höflich und begann medizinische Tasche zu öffnen. Ihre Bewegungen waren präzise und professionell, doch der Admiral bemerkt eine gute Anspannung in ihrer Haltung, worin der Untersuchung herrscht eine merkwürdige Atmosphäre zwischen den beiden. Der Admiral erzählt von seinen Kriegsverletzungen. Granitsblittervio der norwegischen Kust 1943, worin Dr. Richter schweigend ihre Arbeit verrichtet. Sie haben diesen Blick, zeigte plötzlich, den Blick von jemandem, der so viel gesehen hat. Die Herzen verstieft sich bei diesen Worten, ihr Hand begannen leicht zu zittern. Als sie ihr Instrument zusammenpackt und gehen wollte, hielt der Admiral sie auf, Name Eleanor Richter. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns. Die Herzen erstarrte änderte. Das bezweifle ich, Herr Admiral, antwortet sie mit gepresster Stimme. Doch ihre Augen verrieten etwas anderes. Dieser Nacht fand Admiral von Stauffen keinen Schlaf. Unruhig wandert in seinem Arbeitszimmer umher, bis schließlich einen alten Aktenschrank findet. Mit zitternden Händen zog ein vergilbt AKT hervor, Kriegsgangen, Lazarettschiff Bremen 1944. Während die Dokumente durchblättert, wurde sein Gesicht immer blasser. Dort stand es schwarz auf weiß. Eleanor Richter, Assistent Zerten, gefangen genommen bei der Evakuierung von Königsberg. Sein Adjutant Weber fand in am frühen Morgen noch immer über den Akten gebeut. Das Lazarettschiff Bremen, Weber, erinnern sich. Fragt der Admiral mit brüchiger Stimme. Weber wurde sichtlich unbehaglich. Das war ein Zeit, Herr Admiral. Ein schwieriger Auftrag. Zur gleichen Zeit sah Dr. Richter in ihrer Praxis vor dem unvollendeten Gedichten. Tochter Anna, ein sechsjähriges Mädchen, bemerkt sofort die Verfassung ihrer Mutter. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen, sagt sie. Besorgt, Eleanor lächelte bitter. Vielleicht habe ich das. Als das Telefon klingelte und die Stimme des Admirals ertönt, wurde sie kreidbleich. Wir müssen reden, sagte mit fester Stimme. Block 7, Lazarettschiff Bremen. Sie waren Gefangene Nummer 247. Die Wartrafen sie Nach 11 Jahren der Verdrängung holt die Vergangenheit in Abend season sich die beiden. In dem schwärmegeleierten Salon gegenüber. Die Atmosphäre war eisig, geladen mit unausgesprochen Vorwürfen und vergrabenem Schmerz. Ich habe die ganz Nacht nichts geschlafen, begann der Admiral. Die Erinnerungen kommen zurück. Dr. Richter sah steif auf ihrem Sessel, die Hand gefaltet, der Blick starr geradeaus gerichtet. Was wollen sie von mir? Fragt sie mit calmer Stimme. Verstehen, antwortete, verstehen, was damals geschah. Ihr Antwort kam, schaff wie ein Peitschenhieb. Sie waren der Kommandant. Sie wissen genau, was geschah. Der Admiral begann nervös auf und ab zu gehen. Ich war Soldat. Ich befolgt Befehl. Dies war entfesselten etwas in Dr. Richter. Sie sprang auf. Ihr Augen blitzen wie unterdrückter Wut. Befehl. Wissen sie, wie viel Menschen mit diesem Wort gusen Berührt haben. Ihr Stimme wurde lauter. Jarring angestat Emotionen. Brachen hervor. Wir waren Hurst. Wir haben verwundet Deutsch Soldaten behandelt. Wir waren keine Feind. Wir waren Menschen. Der Admiral, which Zurich,
Zum ersten Mal seit Jahren sah sich seiner Vergangenheit gegenüber, ohne die schätzend, Uniform und den BEFEHLs notstand dort in der folgenden still hingen die Wortschwur zwischen ihnen. Schließlich sprach der Admiral leiser. Ich erinnere mich an Sie. Sie haben meinem verletzten Matrosen das Leben gerettet. Dr. Richter nicht langsam. Kowalski, hieß Heiner Kowalski. Nun Senior alt, Granitsplitter in der Lunch. Der Admiral war beherrscht, dass sich nach all den Jahren, nach an den Namen erinnerte. Ich erinnere mich an all Namen, sagt mit einer Mischung aus Stolz und Schmerz in der Stimme. Den erzählt Dr. Richter ihre Geschichte. Ein Geschichte des Überlebens, die dem Admiral das Blatt in den Adern gefrieren ließ, nach dem Untergang der Bremen hat sie 6 Stunden im eiskalten Wasser der Ostsee getrieben. Von Wirs en Kriegsgangen überlebten nur 3. Sie wurde von einem sowjetischen Fischkutter gerettet, nur 3 Jahre in einem sibirischen Lager zu verbringen, gefolgt von weiteren 2 Jahren in einem displaced persons Lager. Während sie bereits zum Helden erklärt wurden, sagt sie mit bitterer Ironie, kämpfte ich ums Überleben. Der Admiral schenkt sich mit zitternden Händen einen Cognac ein. Warum sind sie Herzen geblieben? Fragt Eliza, weil das Leben heiliger ist als der Krieg. Antwortet sie ohne zu zögern. Denn kam die Frage, die in die ganze Zeit beschäftigt, und warum haben sie das Gedichten übernommen? Sie hätten Abelhinen kennen. Dr. Richter schwieg lange, bever. Sie antwortet, vielleicht wollt ich sie wiedersehen. Vielleicht wollt ich verstehen, was aus dem Mann Jordan ist, der uns wie behandelt. Die Spanning im Raum wurde unerträglich. Der Admiral rang mit sich, such Nachworten, die das unaussprechlich ausdrücken konnten. Why haben sie weitergelebt? Fragt schließlich. Dr. Richter stand auf und ging zum Fenster. Wo sie lange schweigend in die Dunkelheit starrt, man überlebt, man funktioniert. Man vergräbt die Erinnerungen so tief, dass sie einen nachts nichts mehr wecken können. Der Admiral sah den Schmerz in ihrer Haltung. Aber sie wecken sie. Doch, ich sehe es in ihren Augen. Was denn geschah, wird beide für immer wundern. Dr. Richter drehte sich langsam. Ihre Augen waren feucht, aber ihr Blick war entschlossen. Sie wollen die Wahrheit wissen. Fragt sie mit zitternder Stimme. Sie wollen verstehen, was ihr Befehl bewirkt haben, ohne eine Antwort abzuwarten. Begann sie langsam ihr Hemd zu öffnen. Der Admiral wollte protestieren, doch etwas in ihrem Blick ließ ihn verstummen. Sie hob ihr Hemd und sich die Wunde. Ein Landkart des Leidens. Eingezeichnet auf ihr Haut. Der Admiral schwieg, als Rippennarben sah, tief, gesagt, Linien durchgehen ihren Brustkorb, Zeugnis von Folter und Misshandlung, die sie in den sowjetischen Lagern erlitten hat. Brandnarben, Schnitt, verheilt Nackenberg, Jede Woche ein Geschichte von Schmerz und Berlbens Willen. Das sind die Folgen ihrer Befehlstruhe, sagt sie leise, aber mit einer Kraft, die den Admiral erschüttert. Der Admiral sank in seinen Sessel zurück, das Glas Cognac glitt ihm aus der Hand und zerschellte auf dem Boden. Zum ersten Mal in seinem Leben sah die wahren Kosten seiner Kriegsfreude. Eingraviert in das Leben Fleisch eines Menschen, den einst als Feind betrachtet hat, die still war Ohrenbit bend. Dr. Richter nappte langsam ihr Hemd zu. Ihr Wort ungebrochen trotz der Entpflegung ihrer tiefsten Wunden. Ich habe nicht damit verbracht, mir vorzustellen, was ich ihnen sagen würde, wenn ich sie wiedersehen sollte, sagt sie mit ruhiger Stimme. Ich dachte Reich, und Vergeltung, und Gerechtigkeit. Aber jetzt, da ich sie sehe, einen alten Mann, der mit seinen eigenen Dämonen kämpft, spür ich nur noch leer. Der Admiral wagt nicht aufzublicken, können sie mir jemals vergeben. Flüstert Dr. Richter betrachtete ihn lange. Vergebung müssen sie sich selbst gören.
Ich kann nur mit den Narben leben, die sie hinterlassen haben. Dr. Richter sammelt Tasche und Jingserder, und schwelbly best stehen und drette sich nach einmalem. Gedachten worden sie trotzdem erhalten, sag sie professionell. Körperliche Verfassung ist für Alter angemessen, seelischen Wunden kann ich nichts beurteilen. Die müssen sie selbst heilen. Der Admiral stand auf. In Mann. Dr. Richter Elena ich double quotes sie unterbrach in mit einer Handbeugung. Wir waren under Menschen damals. Der Krieg hat uns verwundert. Sie haben ihr Entscheidungen getroffen, ich habe überlegt. Das ist alles, was zählt. Sie nicht weiter, dann hielt sie in. Wissen sie, was das ihr nicht ist, trotz allem, was sie mir angetan haben, werd ich sie heute wieder behandeln, wenn sie zu mir kämen. Denn das bin ich, Hörsten, und ihn erst heilt, unabhängig von der Vergangenheit. Nach ihrem Fortgang blieb der Admiral allein in seinem Arbeitszimmer zurück. Die Scherben des zerbrochenen Glases lagen noch immer auf dem Boden. Ein Symbol für das, was in dieser Nacht zerbrochen war, sein Selbstständigkeit, sein Rechtfertigungen, sein Unfähigkeit, sich der Wahrheit zu stellen. Nicht nieder, und sammelt die Scherben auf, geht einzeln, als kein damit auch die Bruchstück seiner Seele zusammenfügen in den folgenden Tagen vernderte sich der Admiral. Hauptmann Weber bemerkt, wie sein emliger Vorgesetzter schweigsamer wurde, nachdenklicher. Das Gedachten kam wie versprochen ein Woche später. Sachlich, professionell, ohne jeden Hinweis auf ihre gemeinsame Vergangenheit. Doch beigelegt, war ein kleiner Zettel mit einer Adresse, falls sie jemals reden möchten, nicht als Admiral in Kriegsgangen, sondern als Menschen. Der Admiral faltet den Zettel sorgfältig zusammen und legt in sein Brieftasche. Meine Virgingen. Bever der Admiral den Mut fast, Dr. Richter in ihrer Praxis zu besuchen. Diesmal nicht als Patient, sondern als ein Mann. Der Nachkriegsangst. Sie empfing ihn in ihrem kleinen Büro. Das mit medizinischen Büchern und Fotografien von genesenen Patienten geschmückt war. Zeugnis eines Lebens, das dem Heilen gut mit war. Ich habe mein Testament geändert, sagte ohne Umschweif. Mein Gesamtvermögen gegen eine Stiftung für Kriegsopfer. Für Menschen wie sie, die unter den Entscheidungen von Menschen wie mir gelitten haben. Dr. Richter nicht langsam. Das wird die Narben nicht heilen, sagt sie sanft. Aber es ist ein Anfang. Sie reicht ihm ein Tass Tee. Urslan sie mir von Heinrich Kowalski, sagt sie. Urslan sie mir von dem Jungen, dessen Leben ich gerettet habe. Und so begannen sie zu reden, nichts mehr als Feind, sondern als zwei Menschen, die vom Krieg gezeichnet waren und einen Weg suchten, mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit zu leben. Die Narben werden bleiben, aber vielleicht konnten sie lernen, trotz ihrer Last zu leben, mit seiner Schuld, sie mit ihrem Schmerz, beid mit der schwierigen Aufgabe, menschlich zu bleiben in einer Welt, die Menschlichkeit auf die Probe gestellt hat.